sioni kama nitasurvive, ni kama nitakufa. Hai. Zamani, habari za asubuhi wa Kenya. I just want to greet you and want to say thank you for being part of my journey. Kenyans and East Africa, I want to thank you for being part of my suffering. Thanks for loving me. Mimi nimeumia, mimi ni mgonjwa, naumwa sana. But nataka kushukuru sana kwa maombi yenu. Hapa naona nimeletewa tu matunda. Kazi yangu ni kula tu matunda. Matunda tu. Mkipata matunda mahali wa Kenya na wa Tanzania na Waganda na wa Rwanda, please mtumanie tu matunda. Mungu atanisaidia. Matunda tu. Nitakula. Acha kwanza nipumzike. Nataka ku thank wa Kenya wote ambao wameniombea after the assault and attack, and I want to thank the doctors of Kenyatta National Hospital for working on me, and I just want to ask my fans to continue to pray for me. Na mimi I'm law abiding citizen, nitaongojea sheria ichukue mkondo wake, na muendelee kuniombea. God bless you and thank you. Habari ya asubuhi. Najaribu kufanya mazoezi, kichwa kinaniuma, sijalala. Ile rungu niligongwa hapa ilini affect. Nataka kwenda kufanya operation. Niombeeni. Sioni kama nitasurvive, ni kama nitakufa. Tafadhali niombeeni, najua Mungu anaweza niponya. Ayo, niaje mafans wangu.